investigation, how the forensic science deals with the several evidences, how the forensic science deals also with the, nowadays the digital crimes are increasing, cyber crimes are increasing. So this branch of forensic science is a very vast branch. There are many branches in this. So we'll see, I'll just take our 10 minutes before we start the actually guest lecture. So I'll tell you what is exactly the forensic science, what are the importance of forensic science, what are the branches of forensic science, what is the role of forensic science, and we'll see in 10 minutes. Just a brief. Importance of forensic science. It is, we are celebrating this Forensic Science Day for this purpose because it raised the awareness about the crucial role that forensic science plays. And in the legal system, by providing a scientific evidence to solve the crimes, identify the perpetrators, then exonerate the innocents and ultimately help to achieve justice, while also inspiring future generation to pursue the careers in this field. I always tell, last 2-3 years, to this future, this coming generation that opt the forensic medicine, opt the forensic science. So that is what because the forensic science and forensic medicine in the future will play a very major role, because the day by day the crime is increasing. This forensic science also serves the platform to highlight the dedication, expertise of the forensic scientist and promote the advancement in the field. Now, key points. What's the importance of celebrating forensic science? First is public awareness. Second is career inspiration, and third is professional recognition. Now, what do we do in public awareness? In public awareness, we educate the public about the diverse applications of forensic science and how to contribute to criminal investigations, helping people understand the scientific basic behind the evidence presented in the court. This is what about the public awareness. Regarding the career inspiration, by showcasing the exciting aspects of the forensic science, it can encourage young people to consider the careers in this field, potentially leading to future generation of skilled forensic professional. Regarding about the professional recognition, it provides the opportunity to recognize and appreciate the work of forensic scientists, highlighting their vital roles in the criminal justice system. That will be the third point. Fourth, what is the importance? Will be promoting advancement. Forensic science day by day can stimulate the discussion about the new technologies and research development within the field, encouraging the innovations and improvement of the forensic technique. Next will be ethical consideration. It can raise awareness about the ethical implications of forensic science, including the potential biases and importance of proper evidence handling. Then community engagement. Mostly the events and activities related to Forensic Science Day can foster the collaboration between forensic science, professional, law enforcement, and community. So this is what some photographs, introduction to forensic science. Now, what is definition of forensic science? Most of them might be knowing it, but just I'll brief it. Science that involves in recognition, identification, and analysis of the physical evidence by applying the principles and methodology of pure science for the purpose and administration of criminal justice. The goal of forensic science is to collect and analyze the evidence that can help uncover the truth. The history of forensic science, if you see the history of forensic science, it's a long history. If I go on continuing the history, it will take at least 1 hour to take for the history of forensic science. I'll just brief it. The history of forensic science can be traced back to the ancient civilization in China and Europe. Forensic science is the application of science to criminal and civil law. Now, early development was the Chinese scientist Zhongxi. In 6th century, Zhongxi wrote Ji Zhuan Ji Lui, or the washing away of the wrongs, which continued method for distinguishing the homicides from the accidental death. Now, the famous French criminologist, Mr. Edmond Locard, he has invented one principle we call as the Locard's principle in 1910, and we started implementing in 1918. What that principle says, that he was called, the Edmond Locard was called as a father of Sherlock Holmes of France, and he formulated the principle: every two objects, when comes in contact, they always exchange the traces. So this is a very basic principle of the forensic science and forensic medicine. Whenever the two parts comes in contact, they always comes in
exchange the traces, and these traces sometimes may be visible or may be invisible. The term forensic comes from the Latin word forensis, means to belong to the court or of justice or in the front of public discussion. This is actually, forensic can be also called as forum. Forum means marketplace. In ancient days, whatever the issues were developed, they were tackled in the marketplace, means center of the place where all are come together and they solve the issue. This was what the forum means, and from the forum, the forensic medicine or forensic science has been evolved. So these are the branches of the forensic science. First, biology, chemistry, physics, then geology, mathematics, studies, languages, engineering, physical matching, general, and other. There are many branches in forensic science which deals with the investigations. What are the offices of the forensic science? Generally, just these are the hierarchies. Generally, the director, Central Forensic Science Laboratory, then deputy director of each district, which one district drains to the other 3 districts. Then other comes the assistant director, then comes the scientific officers. So these are the hierarchies of the forensic science laboratories. All forensics labs in India, there are total 7 central forensic science laboratories, 32 state forensic science laboratory, we call as a RFSL, Regional Forensic Science Laboratory. There are total 80 regional forensic science laboratory which are 80 are subunits, and mobile forensic science laboratories are total in all over India is 529. Role of forensic science in distribution of justice, this is very important. As long as crimes have been committed, people have been using crime scene evidence to help solve them. Today, with increasing details analysis tools at scientists' disposal, forensics is a powerful asset in not only catching the criminals but also providing insight into the motives and method behind the crime. What is forensic science? That already we have been covered. Now, forensic science have just, I'll take 2-3 what analysis they do it. The very common analysis, this is called a DNA analysis. This is the very prime in 1981 in Hyderabad. This Sir Alec Jeffrey, he invented DNA analysis, and in 1982, he was a French scientist who from UK, and he researched the DNA content which is there in every individual. Whenever they one individual to another, it should always doesn't match. It always match in 1 in 1 lakh billion. So you can see that every individual DNA has different its strains and strides, so that once the DNA samples we have any fluids or body fluids, it has to match with that individual. So this is a very important analysis which is done in forensic science. Next will be fingerprinting. Fingerprinting is again commonly we do at the scene of crime, as well as in every material we found, where I told you what traces are found on the body, around the body. We collect those fingerprints in the form, and this way analysis is done, and in this way fingerprints plays a major role in detection of crime. Then forensic psychology. Forensic psychologists try to answer the eternal questions of why people act the way they do and assess the unseeable clues within a person's mind during the time surrounding a crime. Forensic psychologists bridge the gap between mental health and legal procedure, often serving as an expert witness in court proceedings. They interview witnesses, defendants, and victims to analyze behavior, access mental states, and provide insights to inform the legal decision like sentencing and treatment recommendation. So this is what about the last will be what is cyber forensic. Was the museum guard searching how to disable a security camera just days before the theft? Did one of the suspects receive a large bank transfer from an unscrupulous art collector? Did a suspected gateway's car GPS place it near the museum the night the painting was stolen? These was all questions can answer today with cyber forensics. So as more crime moves online, digital evidences is an increasing important part of the criminal investigation. Cyber forensics specialists extract the data
from computers, cell phones, and other electronic devices, as well as monitors network traffic and potentially malicious code. So this is what the importance of forensic science. Then forensic medicine and for toxicology, this is a major part that we study. Forensic medicine is the application of medical knowledge to legal matters, with forensic toxicology is a study of drugs and toxin in biological samples. So this is how the study of the bones which we done in forensic science. I think we'll stop here, as I already introduced about the forensic science, and just brief in that forensic science plays a very major role as a part of investigation, scientific investigations, and forensic medicines. Whatever the body structures, what injuries, what we do, and what we collect the evidence, we send this evidence in the samples into the forensic science, and they do analysis, and from the analysis, scientific analysis, they provided what the opinion is, and that always will help to detect the crime. So thank you very much for patience listening. So I'll now introduce today our guest eminent speaker, Dr. Amol Balwant Shinde. He is a professor and head at Forensic Medicine Department and Toxicology and Medical Superintendent at Punyashlok Ahilyabai Holkar Government Medical College, Baramati District, Pune. Sir, by qualification, he is MBBS, MD Forensic Medicine Toxicology. Approval to appointment of the UG teacher. He is a UG teacher as well as PG teacher. Sir has many awards. He was assistant professor at BJ Medical College for 6 years. He was associate professor at BJ Government Medical College for 4 years. He was professor at GMC Baramati for 3 years and 22 days. His achievements near medical legal autopsy, sir has conducted more than 12,000 medical legal autopsies. Sir has expert medical opinion. As opinion, he has nearly more than 500 cases. Court evidence as an expert witness, more than 1,000 cases. Sir was deputy medical superintendent at BJ Medical College for 8 months. Sir was administrative officer at BJ Medical College, Pune for 4 months. He was a medical superintendent also at BJ Medical College for nearly Government Medical College, Baramati for 2 years, and now he is present as a medical superintendent and HOD at Punyashlok Ahilyabai Holkar Government Medical College. So for this short introduction, I'll invite Dr. Amol Shinde to present his talk. Thank you. Thank you, madam. Thank you, Darpan sir. Thank you, Sonami sir, for inviting me. मी काय एमिनंट स्पीकर वगैरे नाही, तुमच्यातलाच एक होतो. दर्पण सर माझे सिनियर आहेत UGचे. फक्त आता एक फॉरेन्सिक ॲस्पेक्ट नाही, हे मी पहिला वर्ड लागला आहे, इग्नोरन्स ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज. आमची ब्रांच तशी इग्नोर्डच असते फॉरेन्सिक म्हणजे. पण इग्नोरन्स आपण जो रुटीन प्रॅक्टिसमध्ये जे करतो ना, त्यामध्ये आपण खूप काही भोगायला लागतं. तर मी काही नवीन गोष्टी सांगणार नाही आहे. फक्त आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये, रुटीन प्रॅक्टिसमध्ये, क्लिनिकल वर्कमध्ये, मॅनेजमेंटमध्ये, ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये जे काय आपल्या हातात छोट्या छोट्या चुका मी जे सांगणार आहे ते काय खूप काही नवीन नाही आहे. तुम्ही सेकंड MBBSमध्ये शिकलाय, थर्ड MBBS तुमच्या एथिक्समध्ये, तुमच्या PGsमध्ये सगळं झालेलं आहे. छोट्या चुका असतात, 1000 चुका आपल्या माफ होतात. एका चुकामुळे लाईफ टाईम पनिशमेंट मिळते किंवा लाईफ टाईम मेमरीज मिळतात. माझी ओळख जशी सांगितली, प्रोफेसर अँड हेड GMC Baramati. For 14 years I was there in BJ Medical College.
बी जे मेडिकल कॉलेजमध्ये असताना जे काय अँटीमॉर्टम पोस्टमॉर्टम वर्क जे अनावधानाने येतं वाटायला ते सगळं केलेलं आहे. तर फॉरेन्सिक मेडिसिनच्या ॲस्पेक्टने जर बघितलं तर फॉरेन्सिकच्या 2 ब्रांचेस, मेडिकल ज्युरिस्प्रुडन्स आणि फॉरेन्सिक मेडिसिन. ॲप्लिकेशन ऑफ मेडिसिन अँड पॅरामेडिकल सायन्सेस फॉर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ अँड जस्टिस ही आपली डेफिनेशन पार्ट आहे, पहिल्या पानावर असते. त्याचा दुसरा पार्ट आहे ॲप्लिकेशन ऑफ लॉ इन मेडिसिन. हे आपल्याला माहिती करायला, आपल्याला फॉरेन्सिक मेडिसिन म्हणून बऱ्याच गोष्टी माहिती असतात, पण मेडिकल ज्युरिस्प्रुडन्स म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी आपण इग्नोर करतो. तर त्या गोष्टींच्या ॲस्पेक्टने आपण जरा थोडा विचार करूया. तर काही लॉज रिलेटेड टू MLC आहेत. जरा थोडं मोठं करता येईल का मला? काही लॉज रिलेटेड टू MLCs आहेत जे आपल्याला बेसिक एक मेडिकल प्रॅक्टिशनर इन कम्युनिटी किंवा इन सोसायटी माहिती पाहिजेत ॲज पर जो लॉ ऑफ लँड आहे त्याच्यानुसार. तर फर्स्ट इज इंजुरी, सेक्शन 44 प्रिव्हियसली ऑफ IPC, नाऊ सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ BNS. Definition of injury is any harm whatever caused illegally to a person in his body, mind, reputation, property. त्याच्यामधले हे जे क्लॉजेस आहेत, बॉडी काय आहे, माइंड काय, प्रॉपर्टी आणि रेप्युटेशन, हे आपण इग्नोर करतो. त्यामुळे आपल्याकडे जेव्हा पेशंट येतो त्यावेळेस आपण फक्त बॉडी किंवा माइंड याच्या दृष्टीनेच विचार करतो, पण दॅट इज ॲप्लिकेबल टू रेप्युटेशन ऑफ दॅट पर्सन, प्रॉपर्टी ऑफ दॅट पर्सन. प्रॉपर्टी म्हणजे ॲसेट्स, फिजिकल जे काय बिलॉंगिंग्स आहेत त्याच्यासुद्धा ते ॲप्लिकेबल आहे, हा विचार करून आपण पेशंट एक्झामिन केला पाहिजे. तिसरा नेक्स्ट आहे 319 ऑफ IPC, नाऊ 114 ऑफ BNS. हर्ट मीन्स बॉडीली पेन, डिसीज, इन्फर्मिटी कॉज टू एनी पर्सन. म्हणजे बॉडीली पेन आपल्याला माहिती आहे, डिसीज माहिती आहे, इन्फर्मिटी माहिती नसतं. इन्फर्मिटी काय आहे? इन्फर्मिटी म्हणजे त्याला एखाद्यापासून वंचित करणे, एखाद्या गोष्टीपासून वंचित करणे. तर कायद्यामध्ये हे प्रूव्ह झालं तर ते हर्ट होतं. 321 व्हॉलंटरी कॉझिंग ग्रीव्हस हर्ट. आता 320 मी स्किप केला आहे, तो पुढे येईल. 322 व्हॉलंटरी कॉझिंग ग्रीव्हस हर्ट, पहिल्यांदा हार्ट आहे आणि नंतर ग्रीव्हस हर्ट. 323 पनिशमेंट फॉर व्हॉलंटरीली कॉझिंग हर्ट आणि त्याचे इम्प्रिझनमेंट आणि फाईन. 324 पनिशमेंट फॉर व्हॉलंटरीली कॉझिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन. म्हणजे 324 आपल्याला सांगितले की डेंजरस वेपन म्हणजे काय. 324 आपल्याला सांगितलं. आता पोलिसांचं बऱ्याचदा क्वेरी येतात की या शस्त्राने होतात का, हे शस्त्र घातक आहे का, असे जेव्हा ओपिनियन येतात त्या 324 आणि 326 आपल्याला डेंजरस वेपनची डेफिनेशन सांगितली आहे. एनी वेपन यूज फॉर कटिंग, शूटिंग, स्टॅबिंग ऑर एनी वेपन कॉझिंग डेंजर टू लाईफ यूज इन होस्टाईल मॅनर. हे जर असेल तर ते डेंजरस असतं. म्हणजे आपण इन्सिजन घेताना ऑपरेशन टेबलवर जेव्हा कट घेतो तेव्हा ते सुद्धा डेंजरस वेपन असतं, पण ते तिथं ॲप्लिकेबल होत नाही, कारण तिथं मॅनर होस्टाईल नसतो, ऑफेन्सिव्ह मॅनर नसतो. तर या गोष्टी आपल्याला बॅकअप, हे सगळं सेकंड इयरचंच आहे, पण आपण विचार करत नाही आपण ओपिनियन देताना किंवा पोलिसांकडनं क्वेरी येताना. नंतर 325 डिस्क्राईब पनिशमेंट फॉर व्हॉलंटरी कॉझिंग ग्रीव्हस हर्ट. 299 कल्पेबल होमिसाईड. आता कल्पेबल होमिसाईड म्हणजे सदोष मनुष्यवध. आता याच्यामध्ये टेक्निकली बघायला सदोष मनुष्यवध अमाऊंटिंग टू मर्डर आणि नॉट अमाऊंटिंग टू मर्डर या 2 कन्सेप्ट आहेत. म्हणजे सदोष मनुष्यवध असला तरी त्याचा मृत्यू व्हावा असा जर इंटेन्शन असेल तर ते अमाऊंटिंग टू मर्डर, आणि नसेल, अनावधानाने झाला असेल तर ते नॉट अमाऊंटिंग. त्याच्या टेक्निकल लिगल डिटेल्स खूप आहेत, त्यात आपण जाऊ नये, पण हे माहिती पाहिजे. आणि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट अ मर्डर इफ द ऑफेंडर while deprived of power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of person by mistake or accident. कन्सेप्ट वाचल्यावर आपल्याला कळतं, लक्षात येतं, पण हे बॅक ऑफ द माइंड राहत नाही पुढे. आता एव्हरी डॉक्टर अँड MLC, आपलं काय नातं आहे MLCशी? तर एव्हरी डॉक्टर इज बाउंड टू बाय लॉ टू सर्व द पेशंट अँड कॅन नॉट रिफ्यूज ट्रीटमेंट. म्हणजे आपण ट्रीटमेंट त्याची अवॉइड करू शकत नाही. बाय लॉ हॅज टू फुलफिल सर्टन लीगल रिक्वायरमेंट्स इन सर्व्हिस ॲज डिफाईन्ड अंडर लॉ. MLC एक्झामिनेशन अँड रिपोर्टिंग इज आवर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. म्हणजे कोणीही असो, गव्हर्नमेंट, प्रायव्हेट, कोणीही
any medical legal problem at one time we have to face in our lifetime. म्हणजे आपल्या UG मध्ये PG मध्ये प्रॅक्टिसमध्ये कधी ना कधी आपल्याला MLCशी पंगा येणारच आहे. should have a good working knowledge of the law for that matter. In this regard, coupled with thorough understanding of the correct method while dealing with MLC. The many practitioners are usually worried because these are police cases. Indefinite hours to spend in court, म्हणजे आपल्याला कोर्टात जास्त खोळंबा होतो. आणि फेसिंग अनरिलेंटिंग डिफेन्स काउन्सिल, म्हणजे डिफेन्स काउन्सिलच्या क्रॉस एक्झामिनेशनला आपल्याला फेस करायला अवघड वाटतं. म्हणून या तीनच प्रॉब्लेममुळे आपण MLCला घाबरतो. अदरवाईज वी आर मोर एज्युकेटेड, वी आर मोर क्वालिफाईड, वी आर मोर एक्सपिरियन्स टू दॅन एनी पोलीस ऑर एनी लॉयर. फक्त आपण या तीन गोष्टीमुळे आपण MLC पासून दूर जायचा प्रयत्न करतो. अँड बिकॉज ऑफ दिस फिअर फॅक्टर वी आयदर ट्राय टू अवॉइड द केस ऑर ट्राय टू मॅन्युप्युलेट देम ॲज नॉन MLC. आपण काय करतो तर MLCला नॉन MLC करतो. आपला प्रयत्न असा ह्याची MLC काय रजिस्टर होऊ देऊ नये. आपण MLCला जस्टिस द्यायचा प्रयत्न नाही करत. द बेस्ट वे टू डील विथ दिस इज टू अंडरस्टँड देम क्लिअरली, ॲनालाइज देम अँड ॲक्ट अकॉर्डिंगली. आता MLCची डेफिनेशन, अ केस ऑफ इंजुरी ऑर एलिमेंट. पहिल्यांदा त्यात इंजुरी येते. इंजुरी म्हणजे बॉडी, माइंड, रेप्युटेशन अँड प्रॉपर्टी. रेप्युटेशन, प्रॉपर्टी हे माइंडमध्ये असू द्या. or element in which investigation by the law enforcing agencies are essential to fix the responsibility regarding the causation of the said injury or ailment. In simple way, it is a medical case in which there are legal implications, or otherwise it is a legal case in which medical expertise are required. MLC आपल्याकडे चारच सिच्युएशन मध्ये येतात. A case is brought by police for examination or order by the court, एक पॉसिबिलिटी. दुसरी आहे ती रेफर्ड फ्रॉम अदर सेंटर. तिसरी पॉसिबिलिटी आहे की पेशंट स्वतःहून येतो आपल्याकडे, पेशंट हिमसेल्फ एक्सप्रेसिंग हिज इंटेन्शन टू रजिस्टर ए केस अगेन्स्ट अलिग अक्यूज. अँड फोर्थ इज आफ्टर एलिसिटिंग हिस्ट्री एक्झामिनेशन द अटेंडिंग डॉक्टर थिंक्स दॅट दिस इज द MLC. आपल्याला चौथ्या केसमध्ये प्रॉब्लेम होतो. बाकी तीन तर स्वतःहून सांगतात. चौथ्या केसमध्ये आपण ठरवायचं असतं की हे MLC आहे. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अटेंडिंग डॉक्टर और अटेंडिंग मेडिकल प्रॅक्टिशनर इज टू आयडेंटिफाय, लेबल अँड मस्ट रजिस्टर एनी केस ॲज अन MLC अँड इंटिमेट द सेम टू द नियरेस्ट पोलीस स्टेशन अँड टू गेट द एक्नॉलेजमेंट ऑर रिसिट फ्रॉम द पोलीस स्टेशन. एवढीच आपली ड्युटी आहे आयडेंटिफाय केल्यानंतर. अ मेडिकल लीगल रजिस्टर शुड बी देअर for this matter in the casualty of every hospital, and details of all medical legal cases should be entered in this register in duplicate or triplicate. MLC कधीही कुठल्याही एका पेपरवर द्यायची नाही. पेशंट आला त्याच्या केस पेपरवर लिहून दिलं नाही. इट शुड बी इन डुप्लिकेट और ट्रिप्लिकेट. नो फ्रेश MLC टू बी मेड इफ MLC हॅज बीन ऑलरेडी मेड. म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी जर MLC रजिस्टर्ड आहे, आपल्याकडे गरज नाही आहे त्याची MLC करायची. इन अन एमर्जन्सी, first priority should be given to the life-saving measures. Then all legal formalities to be suspended till the patient is stable. In the judgment of Paramanand Katara versus India, म्हणजे युनियन ऑफ इंडिया, ही मेडिकल निग्लिजन्स किंवा MLC किंवा कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट किंवा हे जे काही कॉन्सिक्वेन्सेस मेडिकल लिगल फॅकल्टीमध्ये आलेत त्याचं जनरेशन म्हणजे ओरिजिन या केसमधनं आहे. परमानंद कटारा वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. म्हणजे एक मुलगा होता, त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेलं, हेड इंजुरी होते. हॉस्पिटल अथॉरिटीने किंवा जो कोणी अटेंडिंग डॉक्टर आहे त्यांनी सांगितलं की ही MLC आहे आणि MLC मॅनेज करण्याची सिस्टीम आमच्याकडे नाही म्हणून रेफर केलं. आणि मीन वाईल त्या पेशंटची डेथ झाली. इथून पुढे सगळे MLCचे कॉन्सिक्वेन्सेस तयार झाले. आणि हा माइलस्टोन जजमेंट आहे. याच्यानंतर असं की आलं की एव्हरी डॉक्टर इज बाउंड टू प्रोव्हाइड मेडिकल एड टू द विक्टिम्स irrespective of the cause of injury. He cannot take an excuse allowing law to take its course. As soon as doctor suspects foul play or feels it necessary to inform the police at arrival, the doctor should inform. म्हणजे आपण इंजुरी MLC नोटिफाय करण्याचा टाइम लिमिट काय आहे तर इन इंडिया देर इज नो टाइम लिमिट टू नोटिफाय अ केस ॲज अन MLC. As soon as we get the information we should inform, or at any time after admission.
म्हणजे ॲडमिशन झाल्यानंतर तुम्हाला जेव्हा वाटेल की हे MLC आहे, MLC शुड बी इन्फॉर्म. देअर शुड नॉट बी एनी अननेसेसरी डिले. A case may be registered as an MLC even if it is brought several days after the incident. म्हणजे आपल्याकडं रेग्युलरली सेक्शुअल असल्टच्या केसेस ज्या येतात ना, त्या घटना झाल्या झाल्या लगेच येत नाहीत. काही दिवसांनी, काही महिन्यांनी, काही वर्षांनी येतात आणि त्यावेळेस MLC रजिस्टर होते. म्हणून MLC रजिस्टर करण्याचा टाईम लिमिट नाही. द कॅज्युअलिटी डॉक्टर अटेंडिंग द केस हॅज द इंडिपेंडंट अथॉरिटी टू लेबल द केस ॲज, म्हणजे सिनियरला विचारतो, सुपरिटेंडंटला विचारतो, डीनला विचारतो किंवा पोलिसला विचारतो आणि मग MLC करतो. नाही. द कॅज्युअलिटी डॉक्टर हू अटेंड्स द केस अँड फील्स दॅट इट इज अ MLC, ही शुड इन्फॉर्म टू द नियरेस्ट पोलीस स्टेशन. पेशंट or their relatives request or any external patient to label a medico legal case should not influence the doctor. म्हणजे डॉक्टरला वाटते की ही MLC नाही आहे, पण पेशंट प्रेशराईज करतोय, रिलेटिव्स प्रेशराईज करत आहे. अजिबात नाही. पॉलिटिशियनचा फोन येतो की पोलीस केस करा, अजिबात नाही. when the patient is admitted in the ward, indoor treating doctor can also make a case medico legal. म्हणजे CMOला वाटलं नाही की ही केस MLC आहे, पण डॉक्टरला वॉर्डामध्ये गेल्यानंतर कळतं ही पॉयझनिंगची आहे, MLC रजिस्टर केलीच पाहिजे. आता आपण ॲक्च्युअल मॅनेजमेंटकडे जाऊयात. तर हे ABCD पर्यंत जे आहे ना, MLC आली की ह्या गोष्टी फॉलो झाल्या पाहिजेत. तर सर्वात पहिला आहे ते आयडेंटिफिकेशन ऑफ MLC, जे आपण बघितलं. रजिस्ट्रेशन अँड रिपोर्टिंग, एक्झामिनेशन ऑफ MLC पेशंट, याच्यामध्ये काही फक्त लिगल इम्प्लिकेशन्स फॉलो करायचे, वेगळं काहीही करायचं नाही. प्रिपरेशन ऑफ MLC रेकॉर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजुरीज, एक एक बघू आपण पुढे. आयडेंटिफिकेशन ऑफ MLC, कुठल्या कुठल्या MLC येतात रुटीनली आपल्याकडे, जे आपण एन्युमरेट करू शकतो बोटाच्या हाताच्या बोटावर. ट्रॉमा, बर्न्स, सर्कमस्टान्सेस विच सजेस्ट कमिशन ऑफ ऑफेन्स, म्हणजे काहीतरी गुन्हा घडला आहे असं जेव्हा वाटतं ते MLC. इलेक्ट्रिक्युशन, पॉयझन, रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट्स, सेक्शुअल ऑफेन्सेस, रेप, एज एस्टिमेशन, अशी कुठलीही केस ज्याच्यामध्ये वयाचा दाखला लागेल ती केस MLC नोटिफाय झालीच पाहिजे. देन सस्पेक्टेड ऑर एव्हिडंट क्रिमिनल अबॉर्शन, एनी अबॉर्शन डन बाय illegal methods violating the MTP Act. Unconscious patient where its cause is not natural or not clear, म्हणजे any patient who is unconscious and the unconsciousness cause we don't know. The case of hanging, strangulation, drowning, म्हणजे asphyxial cases. Cases brought by police or sent by court for a medical examination. Then cases brought dead with improper history causing suspicion. अँड अननॅचरल डेथ ऑफ लेडी विदिन 7 years ऑफ मॅरेज, हे आपण करत नाही रुटीनली, पण दॅट शुड बी नोटिफाईड. ऑल केसेस ऑफ इफ अलिग बाय द पेशंट ऑर रिलेटिव्स ऑफ फाऊल प्ले. देन एनी अदर केस नॉट फॉलिंग अंडर द अबोव कॅटेगरीज but has legal implications. The cases should be considered as medico legal and such medical officer who is on duty is duty bound to intimate the police. आता परत section 44 definition of injury and hurt. Then section 320, बऱ्याचदा पोलीस जेव्हा इंजुरी सर्टिफिकेट मागायला येतात आपल्याकडे, त्यांचा एक 5वा कॉलम असतो नेचर ऑफ द इंजुरी. आपण देतो सिम्पल किंवा ग्रीवस. कायद्याच्या कुठल्याही पुस्तकामध्ये किंवा कुठेही सिम्पल हा वर्ड नाही आहे. आपण आत्तापर्यंत जे लॉ बघितले, IPC बघितले, सिम्पल इंजुरी असं कुठंच मेन्शन नाही. आयदर दॅट इंजुरी इज ग्रीवस ऑर नॉन ग्रीवस, ग्रीवस हर्ट ऑर हर्ट, नॉट simple. No word simple is used any book of law. Then what are the grievous injuries? Emasculation, permanent privation of sight of either eye, permanent privation of hearing of either ear. हे सगळे 7 क्लॉजेस जे आहेत ना, सगळ्यांना माहिती आहेत. सगळे म्हणजे विदाऊट डाऊट आपण सांगू शकतो ग्रीवस आहे की नाही. जे बॉर्डर लाईन जे येतं 19-20 ते एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाईफ, म्हणजे अशी कोणता आघात आहे किंवा ट्रॉमा आहे दॅट कॉजेस डेंजर टू द लाईफ, हे फक्त डॉक्टर सांगू शकतो. एनी हर्ट विच कॉजेस द सफरर टू बी इन सिव्हिअर बॉडीली पेन फॉर 20 days प्रिव्हियसली, नाव 15 days. सिव्हिअर बॉडीली पेन हे पेशंटला आणि डॉक्टरला माहिती असतं. आणि एनी हर्ट विच कॉजेस द सफरर unable to do his routine pursuits for
20 days प्रिव्हियसली, आता 15 days. अनेबल टू डू हिज रुटीन परस्युट्स. एखाद्या व्यक्तीचा डाव्या हाताचा अंगठा जायबंदी झालाय, सुजलाय, आणि तो जर सुतार काम करत असेल तर त्याच्यासाठी ती ग्रीवस अट आहे, बरोबर आहे. पण त्याच्या गालावर एक ओरखडा असेल तो त्याच्यासाठी ग्रीवस नाही. पण तोच गालावरचा ओरखडा एखाद्या ॲक्ट्रेसच्या गालावर असेल, 15 दिवस ती कॅमेऱ्यासमोर जाणार नाहीये. तर हे केस टू केस व्हॅरी होतं. देन रजिस्ट्रेशन अँड रिपोर्टिंग, सेक्शन 39 of CRPC and section 33 of BNSS. The attending doctor is duty bound to inform the police about the case, MLC. And section 176 of IPC or 211 of BNS, this is important to us because this provides for the prosecution of the doctor for failure to inform. म्हणजे आपण एखादी MLC वेळेत कळवली नाही तर आपण प्रॉसिक्यूट होतो. आणि पोलीस शुड बी इन्फॉर्म अगेन वेन द पेशंट डाईज और गेट्स डिस्चार्ज इन केस ऑफ MLC. या दोन्ही गोष्टी जर आपण नोटिफाय केल्या नाही तर वी आर एलिजिबल फॉर प्रॉसिक्युशन. देन रजिस्ट्रेशन अँड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ मेडिको लिगल केस, रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेअर्ड इन डुप्लिकेट, जे मगाशी सांगितलं, अँड ऑन प्रॉपर प्रोफॉर्मा गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स. Avoid abbreviations, overwriting, correction, that should be initial. Then report must be submitted to the authority promptly. Medico-legal documents should be stored under safe custody for at least 10 years. आता हे कुठे त्याचा डॉक्युमेंटेड असा काही गाईडलाईन्स किंवा लॉज नाही आहेत, पण 10 years हे आपणच ठरवून घेतलेलं आहे IMA ने. देन एज, सेक्स, फादर्स नेम, कम्प्लीट ॲड्रेस, डेट, टाइम, reporting, and then time of incident, brought by whom should be mentioned. Identification marks and finger impressions. Identification marks त्याच्यामध्ये असं आहे की दोन व्यक्तींचे एक आयडेंटिफिकेशन मार्क सेम असण्याची पॉसिबिलिटी 10,000 मध्ये एक असते, म्हणून एक आयडेंटिफिकेशन मार्क नाही घ्यायचा. इट शुड बी 2 in number and with respect to some prominent permanent anatomical landmark. बरोबर. म्हणजे उजव्या गालावर तीळ असं जर म्हटलं तर उजव्या गालावर तीळ दोन व्यक्तींचे सारखे असू शकतात. दोन मेल 35 years उजव्या गालावर तीळ कोर्टात प्रोड्यूस करू शकतात. पण सायमल्टेनियसली तो जर मोल आपण डिस्क्राईब करताना मोल 5 centimeter इन फ्रंट ऑफ ट्रॅगस किंवा 5 centimeter बिहाइंड राईट अँगल ऑफ माउथ असं जर पर्टिक्युलर त्याचं नोटिफिकेशन केलं तर तो सेम येण्याचे चान्सेस आणखी कमी होतात. म्हणून इट शुड बी लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सम बोनी anatomical permanent landmarks. All MLC should be informed to the police for taking legal evidence, and if the patient is dying, inform the magistrate for dying declaration. आपण पुढे येऊ dying declaration कडे. IPC section 32 dying declaration. It is a statement made by the person who is about to die after his composmentis is declared by the physician. म्हणजे स्टेटमेंट कोण करतं तर डाईंग पर्सन. कुणासमोर करतो? इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर समोर. पण त्यासाठी जी प्री रिक्विजिट आहे ते त्याची कॉम्पोजमेंटिस डिक्लेअर करणं. ही इज इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. जबाब देणं योग्य आहे का हे डिक्लेअर करण्याची जबाबदारी आपली आहे. डॉक्टर शुड इंटिमेट द पोलीस फॉर कॉलिंग द मॅजिस्ट्रेट टू रेकॉर्ड द डिक्लेरेशन. इफ देर इज नो टाइम द अटेंडिंग डॉक्टर शुड रेकॉर्ड द डाईंग डिक्लेरेशन. म्हणजे पोलीस येऊ शकत नाही, मॅजिस्ट्रेट येऊ शकत नाही. अशा वेळेस जर डॉक्टरला वाटलं की तोपर्यंत या पेशंटचा जीव जाईल, तो डॉक्टर इज ड्युटी बाउंड टू रेकॉर्ड स्टेटमेंट. देन कन्सेंट. अंडर मेडिकल एथिक्स ऑल केसेस शुड बी एक्झामिन्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग कन्सेंट इन ईच अँड एव्हरी MLC. then consent be taken for particular purpose or procedure in writing. blanket consent नाही की मी माझ्या शरीराची सगळं तपासणी करण्यास परवानगी देत आहे, अजिबात नाही. तपासणी कोणती आहे, कोण करत आहे, त्याच्या तपासणीचे प्रोज अँड कॉन्स सर्व मेन्शन झाल्यानंतर कन्सेंट. द कन्सेंट बी टेकन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसिजर अँड आफ्टर क्लिअरली एक्सप्लेन द पेशंट रिलेटिव्ह व्हॉट एक्झॅक्टली टू बी डन. इफ द पेशंट इज मायनर ऑर लेस दॅन 18 years, the consent of guardian is obtained for examination of private parts. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे 12 वर्षाच्या आत असेल तर गार्डियन लागतं,
एक्झामिनेशनसाठी. 18 वर्षाच्या आत असेल आणि ऑपरेटिव्ह प्रोसिजर करायचं तर गार्डियन लागतं. पण फॉर सेक्शुअल ऑफेन्सेस टू एक्झामिन प्रायव्हेट पार्ट ऑफ अ मायनर गर्ल who is less than 18 years, consent of guardian should be there. Consent of relatives required for unconscious patient during requiring surgery. If an unconscious patient is brought by police and operation is essential to save life, 2 or 3 doctors should give consent by signing the consent form. म्हणजे आपल्याकडे आहे, if we are sure that this patient should be operated within time, the doctor himself can give consent, and an unconscious adult has the right to refuse. Informed refusal आहे पुढे. The informed consent includes formation of information that examination be conducted would be a medical legal one and would culminate in the preparation of medical legal injury report. All relevant investigation should be mentioned, and the findings of the report may go against the patient if they do not tally with the history given. म्हणजे पेशंटच्या फाइंडिंग्स ह्या फ्युचरमध्ये त्याच्या अगेन्स्ट जाऊ शकतात, हे त्याला एक्सप्लेन केलं पाहिजे बिफोर टेकिंग कन्सेंट. आता कन्सेंट कुठे लागत नाही. कन्सेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मेडिकल इमर्जन्सी, जे बघितलं आपण. देन नोटिफायबल डिसिजेस, जर आता GBS आहे, GBSची केस आली, त्याचं एक्झामिनेशन करतोय आपण, त्यामध्ये नोटिफायबल आहे. आता लीगल इम्प्लिकेशन्स आहेत त्याचे. गव्हर्नमेंटने अध्यादेश काढला की ही नोट झाली पाहिजे, नोटिफाय झाली पाहिजे. देन इमिग्रंट्स, परदेशी जाणारे येणारे इमिग्रंट्स. देन न्यू ॲडमिशन ऑफ प्रिझन्स, कस्टोडियल. देन कोर्ट ऑर्डर्स फॉर एक्झामिनेशन अँड ट्रीटमेंट अंडर सेक्शन 53 ऑफ CRPC or BNSS. 51 clause 1, a person can be examined on request of the police by use of force if he is accused. That force should be moderate. आता moderate हे कोण डिसाइड करणार, हे कोर्ट सांगेल, बट दॅट शुड बी मॉडरेट. मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कॉम्पिटंट अथॉरिटी इन रायटिंग, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कन्सेंट. देन कन्सेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम रिलेटिव्स फॉर कंडक्टिंग मेडिको लिगल ऑटोप्सीज. हे एक आहे की पोस्टमॉर्टमसाठी बॉडी आली आहे आणि मग डॉक्टरच म्हणतात की डॉक्टरला रिक्वेस्ट होती पोलिसांकडनं की नातेवाईकांचं म्हणणं नाही आहे पोस्टमॉर्टम करा म्हणून. अजिबात नाही. मेनी ऑफ द केसेस द रिलेटिव्स देमसेल्फ आर अक्यूज. एक्झामिनेशन ऑफ द MLC पेशंट, consent is not required in MLC cases. It is preferable that a lady doctor should be there while examining a lady, or wherever this is not possible, a female attendant should be there. In her present, the examination should be carried out. The Honorable High Court of Punjab and Haryana recently ruled that only a lady doctor can examine a woman who is an alleged victim of sexual offense. हे recent judgment आहे त्यांचं. Then in case of MLC, if a case is referred from other hospital where medical legal case sheet has been prepared, the findings should be attached without making fresh MLC. म्हणजे MLC अगोदर रजिस्टर आहे, no need of recording fresh MLC. The present finding are to be entered in MLC that should be detailed with examination of patient, blood pressure, pulse, consciousness, respiration, that all. All injuries should be properly described with respect to dimensions, color of the body, pupillary reaction, and any injury to sensory organ should be notified. Then opinion to be given simple or grievous injury or impression of cause of death by the examining doctor. Then preparation of MLC record. Fourth point, the medical legal record comprise 3 parts: preamble, body, and postamble. Any report, medical legal report आणि certificate, all has preamble, body, and postamble. Report आणि certificate मधला डिफरन्स माहिती आहे कुणाला? Anyone? What is report? What is certificate? ठीक आहे, एक पॉईंट बरोबर आहे. सर्टिफिकेट लिटरल मिनिंग आहे. सर्टिफिकेट मीन्स प्रमाणित करणे. द फॅक्ट इज देअर
इट हॅज टू बी सर्टिफाईड बाय कॉम्पिटंट अथॉरिटी. म्हणजे डेथ सर्टिफिकेट, डेथ झालेली आहे, कोणी डिनाय करू शकत नाही. बट फॉर नोटिफिकेशन पर्पज इट हॅज टू बी सर्टिफाईड. द रिपोर्ट इज द ऑब्झर्वेशन्स, then analysis and inference or opinion drawn on based on on these observations. In report there is opinion and that can be varied person to person. म्हणजे postmortem examination आणि म्हणजे done by PSC doctor and postmortem examination done at medical college can be, report can be varied, inference can be varied, but that is not true for certificate. Certificate is same all over. चालू ठेवू. तर प्रिएम्बल मध्ये आपल्याला माहिती आहे पेशंटचं नेम, एज, सेक्स, रेसिडेन्शियल ॲड्रेसेस, आयडेंटिफिकेशन मार्क्स, वॉट एव्हर. देन बॉडी इन्क्लूड्स द बेसिक क्रक्स ऑफ द रिपोर्ट अँड पोस्टॅम्बल इज द conclusion, opinion and signature and stamps. How we should prepare MLC record? They should be prepared in duplicate, preferably with a ballpoint pen. याचं रिझन माहिती आहे की डुप्लिकेट आहे, आपण कार्बन वापरतो. आता बऱ्याचदा डिजिटल रेकॉर्ड असतात किंवा कम्प्युटराइज रेकॉर्ड असतात, त्यामुळं पेनचा वापर कमी आहे. त्याचे पण प्रोज आणि कॉन्स आहेत. Cutting or writing should be avoided as much as possible and all corrections should be properly initialed. All columns in MLC sheet should be filled in legible handwriting. आता legible handwriting varies person to person. And in complete words without using shortcuts. Name and address of the person who has brought the patient should be entered without mistake. Then full name, father's name, address, particulars should be there. Examination findings in detail. Investigations advice, treatment given, opinion should be recorded in MLC sheet. If opinion cannot be given, we can mention that this patient is under observation and we can advise the follow-up. Final opinion should be given by the same doctor who enters the MLC. हा एक रूल आहे का. म्हणजे आपण कॅज्युअल्टीला पेशंट येतो, MLC रेकॉर्ड होते, वॉर्डमध्ये शिफ्ट होतो, नंतर ट्रीटमेंट घेऊन डिस्चार्ज येतो, त्यावेळेस त्याला फायनल इंजुरी सर्टिफिकेट द्यायची वेळ येते ना. दॅट शुड बी गिवन बाय द डॉक्टर हू हॅज एंटर द MLC इन कॅज्युअलिटी, मोस्टली CMO. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजुरीज अँड इन्व्हेस्टिगेशन. द टाईप ऑफ वेपन हे असे पर्टिक्युलर केस टू केस व्हॅरी होतात. ब्लंट और शार्प, नेचर ऑफ इंजुरी वेदर ग्रीवस और नॉन ग्रीवस, देन प्रोबेबल कॉज ऑफ इंजुरी, condition like poisoning, road traffic accidents, then burns, radiations. The patient is admitted or discharged with advice to be entered into the case sheet. Description of injuries and investigation should be recorded as per requirement. If the patient is dead or died, it should be handed over to police only, not to the relatives. A copy of MLC should be handed over to police for further investigations. Then collection and preservation of samples or blood or viscera. If special investigation is needed for any sample, that should be hand over to police with pack, seal, label condition and with proper pro forma of that investigation. If doctor is demanding or the physician requires the analysis, he should write the request letter from the hospital. And if the police is demanding the investigation or viscera, then it should be forwarded with the requisition from the police. Then treatment, it should be started immediately without waiting for the medical legal formalities. Treatment to be started after examination and recording the findings. First aid to be given immediately without waiting for completion of MLC sheet. If specialist consultation is required, patient be referred to concerned specialist for further treatment, and all cases requiring constant observation and treatment be admitted into the hospital. Then transfer of MLC. How important point hai? The transferring hospital provides medical treatment within its capacity that minimizes the risk to the patient, and the receiving hospital म्हणजे आपल्या हॉस्पिटलमध्ये कुठून बाहेरून एक MLC पेशंट येतोय, तर द
receiving hospital has available space and qualified personnel for the treatment and has agreed to accept the transfer and to provide appropriate treatment. ह्या दोन गोष्टी आपण व्हेरीफाय केल्याच पाहिजे. The transferring hospital sends all medical records that are available at that time. Then admission and discharge. Whenever a medical legal case is admitted or discharged, the same should be intimated to the nearest police station. जे आपण सुरुवातीलाच बघितलंय. It is always better to inform the police through the casualty, as the medical legal record or registered is usually maintained at the casualty. While discharging or referring the patient, case should be taken to see that he receives the discharge or referral letter complete with the summary and treatment in the hospital. The instructions to the patient should be given. And if the patient is not serious and can take care of himself, he may be discharged, or he may be discharged against medical advice if he is willing, and that should be informed to the police. Sometimes the patient registered as medical legal case may abscond from the hospital. Police have to be immediately informed in cases of abscond the moment such instance comes to the notice of doctor. Then in cases of abscond or death of medical legal case, a person is admitted as medical legal case, expires or absconds, we should inform police immediately, send the body to the hospital mortuary in case of death for preservation till the legal formalities are completed, and police releases the body to lawful heirs. Request a medical legal postmortem providing a copy of death. म्हणजे आता MLC आहे आणि तुम्हाला कॉज ऑफ डेथ माहिती आहे, यू कॅन सर्टिफाय ऑन युअर ओन रिस्क. पुढे येऊच येते. डू नॉट इश्यू अ डेथ सर्टिफिकेट बिफोर पोस्टमॉर्टम even if the patient was admitted. The dead body should never be released to the relatives. It should be handed over to police only. Then the custody of records. The records should be kept under lock and key in the custody of the doctor concerned, or may be kept in central records section in hospitals where such facility is available. Then most hospitals have a policy of maintaining all medical legal records for variable periods. However, as per law, there is no period or no specified time limit after which the medical legal records can be destroyed. Hence, they have to be preserved. In view of the multitude of cases against doctors under Consumer Protection Act, it is advisable to preserve all the MLC records for a period of at least 10 years or till the disposal of the matter in the court. Then in cases of final opinion of MLCs, final opinion to be given on the original MLC sheet by the same doctor preparing the record, depending on the investigation finding and treating physician in admitted case. Final opinion in MLC to be given by the hospital where MLC has been made after obtaining a case summary from referred hospital. After discharge of the patient or death, the MLC record to be sent in MRD, medical records department, for preservation. The doctor needs to give evidence in court of law as expert witness if summoned by the honorable court. At that time, he may have to produce a case record for final opinion in front of the magistrate. म्हणजे कधी कधी आपल्याला ओपिनियन डायरेक्ट कोर्टासमोरच द्यावं लागतं. Then dying declaration, as I already said, it is the statement made by a dying person in front of investigating officer, in which death is the impending. The dying declaration must be recorded by a doctor of the unit concerned in presence of another gazetted officer or two responsible persons, either two fellow doctors or two persons from qualified nursing staff. The statement of the witness can be recorded preferably in the vernacular language. In all such cases, medical officer should obtain either signatures or thumb impression of the patient, and doctor should not attest any dying declaration or act as a witness. We are not witness. We are there for declaring the mental well-being of the patient. Then other related issues related to MLCs are mass casualty and disaster.
broad dead cases, mini MLCs, and expert opinion. Wherever mass casualty is received in the hospital due to natural or unnatural calamities or disaster, all the cases may be labeled as medico-legal, but injury sheets or MLC sheets should be made only for critical cases. And a comprehensive list of other non-serious cases should be made, and that should be handed over to police altogether with the injured. In cases of broad dead, all the cases of unnatural deaths like accidents, burns, violence, sexual offences, depending on the history from the relatives and police accompanying the case, should be labeled as medico-legal, and all the formalities must be done with informing the police on duty. In all broad dead cases where casualty duty officer is very much satisfied after taking history and going through the records available that the death was natural, he may not label them as medico-legal purely at his own discretion. It is solely the responsibility of that duty doctor to declare death or declare cause of death certificate of that broad dead patient. In the death certificate form against the column of cause of death, not known broad dead should not be written. बऱ्याचदा आपण बघतो नॉट नोन ब्रॉड डेड किंवा कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट एवढंच कॉज ऑफ डेथ असतं. दॅट इज इनकम्प्लीट अँड नॉट acceptable. In no case it should be mentioned that cause of death should be determined after postmortem. Sometimes mini MLCs are there, cases who need minor attention as far as treatment is concerned and need not be admitted. म्हणजे फक्त पोलीस कंप्लेंट करायची म्हणून यादी घेऊन येतात पेशंट आपल्याकडे. अशामध्ये मिनी MLC म्हणून आपण त्यांना ट्रीट करू शकतो. We can attend the MLC patient and enter in MLC register. A duplicate copy should be given, and any treatment required is given on OPD basis only. Then expert opinion, the cases referred from legal courts, jails, experts, specialists. For expert or specialist opinion regarding the health of the individual may be entertained in the casualty or emergency departments only. म्हणजे उद्या जेल प्रशासन किंवा कोर्टने काही पेशंट पाठवतात ते फक्त आपण कॅज्युअल्टीमध्ये त्यांचं एक्सपर्ट ओपिनियन देऊन तिथल्या तिथे त्यांना निर्गतीकरण करू शकतो. तर मेडिको-लीगल आर्टिकल्स किंवा एव्हिडन्सेस इन ऑल मेडिको-लीगल केसेस वेअर द मेडिको-लीगल एव्हिडन्स लाईक पेशंट्स क्लोथ्स और ब्लड स्टेन मार्क्स, stab injury, cut marks, bullet hole marks should be encircled and sealed and must be signed by the examining doctor and must be preserved. जे MLCच्या एव्हिडन्शियल दृष्टीने इम्पॉर्टंट असतात दॅट शुड बी साइन्ड अँड सील्ड. इन केस ऑफ गॅस्ट्रिक लवाज इट शुड बी कलेक्टेड इन प्रॉपर कंटेनर अँड बॉटल शुड बी सील्ड अँड साइन्ड. इट मस्ट बी प्रिझर्व्ड अँड हँडेड ओव्हर टू पोलीस. एनी फॉरेन बॉडी रिकवर्ड फ्रॉम द पेशंट after operation like bullets should be sealed and preserved. And for further at the onset of examination any document, money, whether currency notes or coins or any other precious material like gold ornaments must be taken in the possession and sealed and preserved. All these above evidences must be entered in MLC registered with proper signature and handing receiving or acknowledgement from the police. In case some of the articles or evidences are essential for the police, they may be handed over to the investigating officer as and when proper requisition letter is received. And other belongings that are with less evidentiary value can be directly handed over. Then copy of MLC to individuals other than police. आपण देऊ शकतो का MLC चे documents? A medical legal report is always confidential and it is not a public document. म्हणजे माहिती अधिकार किंवा अक्यूज पर्सन सुद्धा उद्या मागायला आला तरी आपण त्याला देऊ नयेत. It should be handed over to police only. As such, the accused or respondent is not entitled to get a copy of the same during the investigation. In such cases, the no objection certificate or no objection report should be obtained from the police. In some cases, the police ask for the medical legal report after the case has been discharged or expired. म्हणजे एखादी केस आपल्याकडे आली आहे नॉन MLC म्हणून आपण ॲडमिट केलं आहे, डिस्चार्ज झाली किंवा डेथ झाली आणि नंतर पोलीस काही दिवसांनंतर येतात MLC म्हणून किंवा लिगल इन्क्वायरी म्हणून, तर त्यावेळेस तिला MLC म्हणून नोटिफाय करण्याची गरज नसते.
If needed, a fresh MLC can be made recording the present findings after re-examining the patient on new arrival. So in short, medical legal cases have to be dealt with properly following the institution's prevailing guidelines. These cases pose no problems if one uses proper caution and due care and attention while dealing with them. Proper documentation, timely information, and methodical and thorough examination, including all relevant investigations and referrals, are all that is necessary to see such cases completely successful. याच्यामध्ये कुठल्या काही शंका असतील तर बोलू शकता, आपण डिस्कस करू शकतो रिगार्डिंग MLCs. Any questions from the audience? Yes, thank you, Dr. Amol. I think it's a very important topic, very relevant for all of us, and there are a lot of apprehensions while handling these MLC cases among CMOs, among the resident, amongst faculty, and we come across many situations where we don't know what to do. And I think today's talk was very enlightening. It will help us in dealing with such cases, and the way in which you presented was really very reassuring for us. I'm sure most of those handling MLCs will be having some questions related to today's topic. Some points which I as a hospital in charge face is sometimes there is some reluctance from the law enforcing authorities, the police department, to get cases registered as MLC. They deny some that this is a trivial injury, it doesn't qualify as an MLC. Sometimes there are issues related to their jurisdiction. So this being a rural area, they try to say that the crime or that accident or that event has occurred in some other police station jurisdiction area. So you have to inform them, and they are supposed to come and do the MLC process. Rather than what we know, we are supposed to inform the nearest police station. So these are some issues that we face. So if you could just give some clarification about गाइडलाइन्स it. क्लिअर आहेत. इट शुड बी इन्फॉर्म टू नियरेस्ट पोलीस स्टेशन. आणि आता तर प्रोव्हिजन असे की मेडिकल कॉलेज किंवा सिव्हिल हॉस्पिटल यांना अंकित एक पोलीस चौकी किंवा एक बीट असं असाइन केलेलं असतं. त्यामुळे आपण तिथं रजिस्टर केलं तर त्यांची ड्युटी किती 0 नंबरने एंटर करून दॅट केस इज ट्रान्सफर टू द respective police station. Okay. It is their responsibility. It is their Our responsibility is to inform the nearest police station only and get the acknowledgement with now the mobile number and email. Right. And better way to notify such cases on email Correct. Thank you. if they are denying. कोणी स्टुडंट मला असं म्हणजे मी असं एक्सपेक्ट करतो की मोस्ट ऑफ द audience is students and PGs or some casualty medical officers. काही क्वेश्चन्स? तुम्ही रुटीनली जे मेडिको लिगल केसेस हँडल करता असे लोक कोणी असतील ना? सचिन सर आहेत गायनेक. Any case which requires age estimation should be entered as MLC. आपण मी मगाशी त्या MLCच्या याच्यामध्ये सांगितलं कुठलीही केस असू दे ज्याच्यामध्ये एज एस्टिमेशन करायचा प्रॉब्लेम आला ती MLC नोटिफाय झाली पाहिजे. येस. ती सुद्धा रजिस्टर करायची हो, काय हो, बिलची. हो. आता सगळेजण काही सिव्हिल हॉस्पिटल आता मी याच्यामध्ये घेतलं नाहीये पण सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये स्नेक बाईट, डॉग बाईट, मंकी बाईट ह्या सुद्धा MLC केल्या जातात. आणि प्रॉपर्टी मॅटरसाठी कारण त्याच्यामध्ये पॉसिबिलिटी कसं आहे होमिसाइड अँड स्नेक बाईट येऊ शकतं, होमिसाइड अँड डॉग बाईट पण येऊ शकतं, पण खूप रेअरेस्ट ऑफ द रेअर केसेसमध्ये. पण अदरवाईज सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ती प्रॅक्टिस यासाठी की फुकट होते ट्रीटमेंट. सर मी त्याचा पर्पज तो आहे. आधार मी RHLला होतो ना हां. त्या टायमाला रेग्युलर एज डिटर्मिनेशनसाठी येत होते ते प्रॉपर्टी मॅटरसाठी. हां तर ते सुद्धा त्यांनी MLC रजिस्टर करायचे का? इंजुरीच्या डेफिनेशन मध्ये हां. आहे.
body, mind, reputation, property. That we used to do it, we not do it to register MLC. But Any now it case is, which requires determination of age should be recorded as MLC. so the wording are very important what you are saying. की every age determination साठी आपल्याला MLC Yes, register yes, केले yes. पाहिजे. उद्या It's very clear. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कडनं तुमच्याकडे आल्या केसेस की यांना अंडर 14 खेळवायचं आहे की अंडर 16 खेळवायचं आहे, त्या सुद्धा MLC करा, कारण त्या उद्या कोर्टात जाणार आहेत. पेशंट दे राईट की आमची कुणाविरुद्ध काहीही तक्रार नाही, ह्या गोष्टीला काहीच अर्थ मग नाही. सांगितलं ना, इट इज द ड्युटी ऑफ द अटेंडिंग फिजिशियन टू रेकॉर्ड रजिस्टर MLC. रिलेटिव्स, गार्डियन, कस्टडियन, पोलीस काही सांगतील, पॉलिटिशियन्स. बोला ना सर. In your last some slides, you mentioned that we have treated a person or maybe death has occurred at our hospital. That time we have not done the MLC because the picture was that way, right? Later on you said the police, they are coming, that this is the MLC, we want the record. Definitely we will give the record. You mentioned that that should not be labeled as MLC. But then, yes, but then what is the role of the hospital where that patient was there, maybe treated, or maybe the death has, only to provide the report or whatever as per? Patient is in your hospital. Yes. Hospital admitted. Yes. Right now, currently. Ah, Then you should record as MLC. Okay. Notify as MLC. If patient has been discharged, Discharged previously or death. and after some days police comes to you for documents, yeah. then you have to cooperate the police only. Bas. Only just we have to provide the documents, no questions. Thank you. No fresh MLC should be recorded. बोला ना सर. So sometimes it happens that elderly man or a lady is brought to casualty, brought dead, and they don't get any records of their treatment. And there are many people staying around who are alone or something like unattended types. And the moment you say you have to do MLC or postmortem, they say we have arranged somebody who will give us death certificate after they come here. So what is our responsibility? Discretion of the duty medical officer. It is purely his only discretion. No, but once somebody has entered some premises, you have noticed something, you have noted something, maybe not on paper, otherwise. आता सध्या पूर्वी हे चालायचं, कॅज्युअल्टीमध्ये पेशंट आणला की ब्रॉड डेड आहे तर 5-10 मिनिटं द्या किंवा 20 मिनिटं द्या, आम्ही आमच्या नगरसेवकाचं सर्टिफिकेट घेऊन येतो. नगरसेवक सेनाईल डेथ म्हणून डिक्लेअर करायचे, वृद्धापकाळाने मृत्यू 65 इयर्सच्या अभाव आता करतात का नगरसेवक ती declare? पद्धत बंद झाली, आता ती इलिगल आहे. दुसरी गोष्ट, आता आपण कंटिन्युअस स्क्रुटिनीमध्ये आहोत. सीसीटीव्ही कॅमेरा. So this is important thing, like when they were brought here it is being recorded, whereas they later they take them away. सीसीटीव्ही So we become party to it. त्यामुळं शक्यतो रिस्क घ्यायची नाही. ब्रॉडेड आहे, विदाउट एनी डॉक्युमेंट्स, विदाउट एनी इन्व्हेस्टिगेशन, विदाउट एनी हिस्ट्री, तुम्ही बघितलेलं नाही, लास्ट 15 डेजमध्ये तुमच्या पाण्यात नाही आहे, यू शुड नोटिफाय द MLC. पूर्वी करायचे ना मेडिकल, म्हणजे ऑन ड्युटी डॉक्टर सर्टिफिकेट देऊन टाकायचे, कार्डिओ रेस्पिरेटरी अरेस्ट एवढंच द्यायचे. ते कॉज ऑफ डेथ होतही नाही, पण ते फक्त क्रिमेशनचा पास मिळण्यासाठी कॉर्पोरेशनकडे ते उपयोगाला ठरतं. डॉक्टरचा फॉर्म 4 आहे. पण त्याच्यामध्ये ते elderly person maybe have died naturally, that hassle नंतर कोण or बघत नाही something. असं. Yes. कागद मिळाला बस झालं. एकदा डिस्पोजल झालं की त्यांना डेथ नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट 2 प्रकारचे असतात. आपण जे फॉर्म 4 किंवा फॉर्म 4A देतो ना, दॅट इज MCCD, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ, जे RMP देतो. आणि कॉर्पोरेशन किंवा नगर परिषद, महानगरपालिका देतं ते डेथ नोटिफिकेशन सर्टिफिकेट असतं. जन्म मृत्यू नोंदणी ॲक्ट जो आहे, बर्थ अँड डेथ रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, त्याच्यानुसारच आहे. त्या नातेवाईकांना ते पाहिजे असतं, आपलं नसतं पाहिजे. सर, मला आपलं असं फक्त म्हणायचं- लिगल इम्प्लिकेशनसाठी आहे. आपल्याकडे आणला आणि ते घेऊन गेल्याने दुसरीकडनं मिळाला आणि त्यांनी केला कार्यक्रम, पण नंतर retrospectively it is found that it was wrong. ते So, do you 176 become party to it? 176 IPC मध्ये प्रॉसिक्युशन होऊ शकतं तुम्हाला नॉट इन्फॉर्मिंग MLC, पोलिसांनी ठरवलं तर. Thank you. Many times we have relatives or
हा प्रेशर करायला खूप लोक असतात. मी सांगतो का आत्तापर्यंत डिजिटलायझेशनचं वर्ल्ड नव्हतं ना, तोपर्यंत या गोष्टी चालू शकत होत्या. आता प्रत्येक गोष्ट तुमची रेकॉर्ड होती आहे. आपण आत्ता हे जे बोलतो हेही कुठेतरी डॉक्युमेंटेड नाही जर नसेल तरी ते कुठेतरी रेकॉर्ड झालेलं आहे, लाईव्ह चालू आहे हे बघा. त्यामुळं रिस्क घ्यायचीच नाही. ट्रान्सपरन्सी इज द बेस्ट सोल्युशन. अजून कुणाला स्टुडंट्सला काही शंका असतील? हां बोल 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 ना. Sir, it was a very nice talk. Thank you for that. Sir, there are some cases that the patient, the accused is less than years of 18, but then he has to be treated as above 18 or as an adult. So, what is the duty of the doctor in that case, and what are the basic expectations out of the doctor when the patient sees that the patient is less than 18, but the medical legal case has to be done? म्हणजे पेशंट 18 वर्षाचा आहे नाही आहे नाही आणि कमी आहे. येस सर. आणि आणि देर आर केसेस दॅट कम दॅट वी ट्रीट हिम मोर दॅन 18, म्हणजे आपण ते त्याला ॲडल्ट म्हणून ट्रीट करतोय. नाही सर. देर आर केसेस द पेशंट इज एज इज लेस दॅन 18. मला एक्झाम्पल देऊन सांग. So there are recent cases where there are accused that are of less than 18, but they do a crime. Then the court sends मायनर आहेत, अक्यूज मायनर आहेत. minor, but the court or the police authority thinks that they should be the age again or their mental condition should be calculated and evaluation should be done and they can be treated as adults. So what is the एज एस्टिमेशन करायचं ना, लिगली एज 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 एस्टिमेशन करू शकतो ना आपण. म्हणजे मला तुझा क्वेश्चनच कळला नाही. सर ते क्रायटेरिया काय असतो असं, म्हणजे व्हॉट इज द क्रायटेरिया? बिकॉज आपण अथॉरिटी नाही आहे. वी आर सायंटिफिक पर्सन टू गिव्ह ओपिनियन ओनली. आपण इन्व्हेस्टिगेशन अथॉरिटी नाही आहे. आपण फक्त एड आहेत. थँक्यू सर. आपल्यासाठी कुणीही पर्सन अक्यूज नसतो, कुणीही विक्टीम नसतो. आपण फक्त आणि फक्त सायंटिफिक ओपिनियन द्यायचं. थँक्यू सर. Thank you, Shinde sir, for your valuable presentation. And I think so most of the students and all the audience they have no doubts. So thank you once again, sir. Now I request our medical superintendent, sir. Hello, sir. Actually, I wanted to ask. Sometime we came across in ward, our pre-op or post-op patient falls down while sleeping or like doing Fall from bed. हाँ. So is it necessary to do MLC? अननॅचरल आहे ना. Unnatural. अननॅचरल आहे. एनिथिंग अननॅचरल शुड बी नोटिफाईड. Okay. मग ते नंतर तुमचं झाला ठीक, नोटिफाय नाही केला आणि तो पेशंट आपोआप ठीक झाला तर यू आर फॉर्च्युनेट. अदरवाईज So I request our medical superintendent, Dr. Dharban Mahesh Gauri sir, to felicitate Dr. Amol Shinde. Thank you once again, sir. Now I hand over the mic to Dr. Aditya, sir. Good afternoon. On this occasion of World Forensic Science Day, the department has organized UG poster competition for third year students. I request Dr. Amol sir to please felicitate the students. Sir. Prize distribution. Third place has been secured by Virdi Angad Singh Tejinder Singh.
Ma'am. Sir. Second prize has been secured by Chajed Ria Rahul. First prize has been secured by T. Naveen Kirti. On his behalf, anyone? Ma'am, ते micro department ते micro department मध्ये distinction holder साठी ते. Thank you, sir. I'm honored to propose the vote of thanks on the occasion of World Forensic Science Day on the behalf of Mymar Medical College and Dr. BSTR Hospital. I would like to extend our heartfelt gratitude to our distinguished guest speaker, Dr. Amol Shinde sir, Professor and Head of Department of Forensic Medicine and Toxicology, Government Medical College, Baramati, who accepted our invitation as faculty speaker in spite of his busy schedule and came all the way from Baramati. Sir, your lecture on management of medical legal cases was truly enlightening and thought-provoking, and we are deeply grateful for the knowledge and experience you shared with us. I express my sincere gratitude towards our Executive Director, Dr. Suchitra Nagre ma'am, and Dr. Virendra Gaisa sir for their constant support and guidance. I thank our Principal, Dr. Sandhya Kulkarni ma'am, for guiding us and giving all the support needed to organize this event. I extend my gratitude towards our Medical Superintendent, Dr. Darpan Mahesh Gauri sir. I thank our Deputy Medical Superintendent, Dr. Dattatray Gopalgare sir, Department of Obstetrics and Gynecology, and Dr. Mandar Chandrachud sir, Professor, Department of Community Medicine, for accepting our invitation as judge for undergraduate poster competition. I thank all the HODs, faculty, specialty doctors, resident, interns, students, and non-teaching staff for their valuable presence and interacting with our eminent faculty speaker. Our special acknowledgement to third MBBS students who prepared and presented their posters in a very short notice and really participated with a great enthusiasm. I thank IT, photography, electric and maintenance department for making necessary arrangements for this program. Last but not the least, I would like to thank all the teaching and non-teaching staff of our forensic department for helping in making event a grand success. As we conclude this session, thank you all once again. Refreshment has been arranged outside this hall. Thank you so much.